Hello and welcome to another episode of Game Week Review hosted by Arsenal Tamil Podcast with Vada London. என் கூட இன்னைக்கு வந்திருக்கிறது பிரசன்னா ஃப்ரம் டிவி டாக்ஸ். ரீசெண்டா செலிபிரிட்டி ஸ்டேட்டஸ்லாம் அடைஞ்சிருக்காரு. மைல்ஸ்டோன் சப்ஸ்கிரைபர் லிமிட்லாம் எடுத்துட்டு வந்திருக்காரு. He hosts a variety of talk shows in different like ஸ்போர்ட்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா அது ஒரு இண்டெக்ஸ் கார்டு போடுற அளவுக்கு அவ்வளவு கண்டென்ட் இருக்கு. So great to be in the presence of celebrity. Prasanna, வணக்கம், எப்படி இருக்கீங்க? ரொம்ப celebrity but yeah, always great to be in Vada London. எப்பவுமே அவங்க பேசுறது வந்து it's fun and first of all நம்ம நண்பர் ஹேமந்த் அவர்களுக்கு வந்து ஒரு பர்த்டே விஷஸ் சொல்லிடலாம். Happy birthday ஹேமந்த். Happy birthday ஹேமந்த். நல்ல பர்த்டே பிரசன்ட்டா ஆஸ்க் 1-0 வின் ஓவர் சிட்டி கொடுத்திருக்காங்க. ஆமா, கண்டிப்பா. And how are you doing, Prasanna? Good. Yeah, fine. PL முடிஞ்சு 2 weeks international break. மறுபடியும் அந்த சவுத் கேட் சனியனை பார்க்கணும். But okay, it's 2 weeks இருக்கு. It's actually even Indian football is taking a break and like in the next weekend பாத்தீங்கன்னா பெருசா fixtures இல்ல. So the weekend off, so to say, to be fair. That is true. ஒரு ரெஸ்ட் வீக் மேபி இந்த வீட்ல க்ளீன் பண்றது, வீட்டுக்கு ஃபோன் பண்றது, அதெல்லாம் வீட்டு நம்ம யூஸ்ல இருக்கோம். இந்த கபோர்டு திறந்தா எந்த இடத்துல எலி இருக்கு, எந்த இடத்துல பூனை கிடக்கு, அதெல்லாம் க்ளீன் பண்றதுதான் தெரியும். எந்தெந்த பூனை ஓட இருக்கு அவனுக்கும் தெரியாது. எலி பூனைன்னு எனக்கு அது அப்படியே எலியோட டாபிக் உள்ள வர வார் இவ்வளவு பெரிய தக்காளி ரூல்ஸை வச்சுட்டு விளையாடுது. ஒரு வீக்கு என்ன பேசுறோமோ இல்லையோ மறக்காம வார் பத்தி பேசுறோம். இந்த கேம் வீக்லயும் ஒரு கான்ட்ரோவர்சி வார வச்சுக்கிட்டு அதான் மல்டிபிள் கான்ட்ரோவர்சிஸ். ஆர்சனல் சிட்டி அகேன்ஸ்ட் சென்ட் ஆஃப் ஒரிஜினலாவே சென்ட் ஆஃப் ஆயிருக்கணுமா, அதுக்கு அடுத்து செகண்ட் எல்லோ கார்டு, பட் எனிவே அது வார் வரைக்கும் போயிருக்காது. பட் ஃபர்ஸ்ட் should that have been a sending off. ரெண்டாவது இந்த போர்னமவுத் எவர்டன் கேம்ல கிளியர் ஃபவுல் ஆன் தி பில்ட் அப், கீழே இழுத்து போட்டு ஒன்னா பால் எடுத்துட்டு போறான், ஆனா நோ ஃபவுல் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க. இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் காமிக்கல். எந்தெந்த ஃபவுல்லாம் ஃபவுல் கொடுக்குறாங்க, எந்தெந்த ரெட் கார்டு கொடுக்குறாங்க. மெக்காலிஸ்டர், கர்டிஸ் ஜோன்ஸ் அண்ட் வாலோ குஸ்டோ, இவங்களோட ரெட் கார்டு ஃபவுலை விட கோவாசிச் ஃபவுல் இன் மை ஒப்பீனியன் வாஸ் மோர் ஹார்ஷ். அண்ட் அதுக்கு வந்து வார் வந்து ஃபோன் பண்ணாரு ஸ்டார்டிங்ல இந்த லிவர்பூல் நியூகாசல் கேம்ல அப்பீல்ல போய் சோ அதுவும் டைரக்ட் ரெட் வேற, அது எல்லோலாம் கூட மத்ததெல்லாம் அட்லீஸ்ட் எல்லோ அப்கிரேடட் டு ரெட், இது டைரக்ட் ரெட் அப்பீல் ரெட். So what in the light at the end of the tunnel அப்படினு ஒரு மெட்டஃபாரிக்கா இந்த சிச்சுவேஷன்ல what is the light, what is the end of the tunnel? சத்தியமா தெரியலையே. ஏன்னா வந்து வார் was bought in for a good use because வந்து எல்லாம் ரீப்ளே எல்லாம் பாக்குறாங்க. பட் வந்து என்னதான் நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் அல்டிமேட்லி யூஸ் பண்றது பியர் ரெஃப்ஸ் அல்டிமேட்லி. அண்ட் வந்து there are some things that are crystal clear. இப்போ வந்து if you're offside, either you're offside or not. If its ball has gone over the line, it's over the line or not. அந்த மாதிரி. பட் சில ஃபவுல்ஸ்லாம் கேன் பி அப் ஃபார் இன்டர்பிரிட்டேஷன். இப்போ வந்து ரெட் கார்டு ஃபவுல்னா வந்து சிலது வந்து அப்பட்டமான உண்மை. இப்போ வந்து ஃபுல் கோசெட்ஸ் வந்து ஸ்டட்ஸ் அப் எனி லெவல், தட்ஸ் a ரெட் கார்டு. எஸ். இப்போ வந்து இதுவே அதே வந்து ஆர்சனல் பிளேயரா செல்சி பிளேயரா பண்ணிருந்தா கண்டிப்பா ரெட் கார்டு கொடுத்துப்பாங்க. டவுட் வேணாம். 100%. அண்ட் வந்து பட் இப்போ வந்து சில பேர் இந்த இன்டென்ஷனு அதை வந்து டேக்கிள் வாங்கிட்டு பட் அந்த ஃபாலோ த்ரூ இது பண்றது, did he actually attempt to win the ball or did he not attempt to win the ball? Was it reckless? Was it did he slip before that incident? Some things can be subjective, like some yellow cards can be subjective, some red cards can be subjective. Some things on the, I don't think there can be consistency there, to be fair, because one referee might see it in another way compared to another referee. But right, Kovacic was completely reading. அது வந்து stud, when your studs are up, ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து பாக்கச்சே வந்து ஓகே ஒரு கால் கீழே இருக்கு, இன்னொரு கால் மேல ஸ்டட்ஸ் மேல இருக்கு. So it's like when you go like that, there is a dangerous enough tackle and that should have been a red card anyway. And even otherwise, second yellow வந்து he should have been given a second yellow. Any way, City should have finished with 10 men, but
they already played with 10 men. Given that Haaland was missing, that's a different story. But still, and you could replay, you could see Odegaard கால் இப்படி போய் இப்படி வருது இந்த டாக்கிள்ல. அது that is not a natural position on how a leg buckles. பட் எனிவே அது ஒண்ணு. இன்னொன்னு நீங்க பாத்தீங்களா தெரியல, எவர்டன் போர்னமத் கேம்ல வந்து போர்னமத் எவர்டன் தேர்ட் கோல் நினைக்கிறேன். அதுக்கு வந்து கிளியர் ஃபவுல் இந்த பில்டப். போர்னமத் பிளேயரை புடிச்சு கீழே போட்டு he'll take the ball and go, and there was no foul. அப்படின்னு referee wouldn't call a foul real timeல. That play would end up being a goal and no foul call. Another inconsistent decision in my opinion. பட் ஆனால் இந்த இப்போ வந்து நான் வந்து எப்படி வச்சிருக்கேன்னா, நெக்ஸ்ட் எந்த கேம் வீக்ல ஒரு வார் கான்ட்ரவர்சி இல்லாம வரும் அப்படின்றதுதான் நான் இப்போ தட் இஸ் மை தாட் ப்ராசஸ். எனக்கு வந்து எப்படின்னா, எந்த பிஜிஎம் வந்து நெக்ஸ்ட் யாருக்கு பாலிசி கொடுக்க போறாங்க? சாரி சார், மன்னிச்சுங்க சார், ரெஃபரி தப்பா போச்சு, தூக்கி வேணாம் சொன்ன ஏ சர்டிபிகேட் ஆயிடும், அப்படி கேன்சல் ஆயிடும். சோ வேணாம், அந்த அளவுக்கு வந்து போவேணாம். பட் வந்து ultimately we all know that refs are poor, and we just have to இது வந்து மேபி நீங்களும் வந்து இந்த இது கிட்ட கேட்கணுமா, இந்த லிவர்பூல் கேட்ட மாதிரி please release the audio for the Kovacic's yellow red card. மேபி நீங்களும் கேட்கணுமா என்னமோ யாருக்கு தெரியும். இதே அந்த கோவாசிச் வின்னர் அடிச்சிருந்தா இந்த கேம்ல கேட்டிருப்பாங்க. அப்பா ஹெவியா இருந்திருக்கும். நாங்க இன்ஃபேக்ட் there was இந்த ஒரு 2 or 3 years ago லாம்பார்ட் ஃபர்ஸ்ட் செல்சி எடுத்துட்ட காலம். அதான் ஆர்டெட்டாவும் ஆர்சனலுக்கு வந்தாரு. ஜார்ஜினியோ செகண்ட் இயர்ல மிஸ் பண்ணி he'll go on to score. ஆமாமா, கண்டிப்பா. இதுல என்ன கம்பெனில லாக்கசெட்டுக்கு yellow card கிடைக்கும், இழுக்கிற சட்டை பிடிச்சு அது ஆமா நல்லா இருந்துச்சு அந்த கேம். And he ends up scoring the equalizer and see how things turn up. Right, exactly. அதெல்லாம் தான் the biggest inconsistencies அப்படின்னு. For a few years ago, நீங்க I don't know if you remember this, ஆஸ்டன் வில்லாவுக்கும் இன்னொரு ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் நினைக்கிறேன், இந்த ரெண்டு கிளப்புக்கு நடுவுல ஒரு கோல் லைன் டெக்னாலஜி ஒழுங்கா ஒர்க் ஆகலன்னு the other club ended up getting relegated. Should have been relegated originally, but the other club got relegated. I don't know now for the world's biggest league அப்படின்னு பேசிக்கிறாங்க, பட் இந்த வேர்ல்ட்ஸ் பிகெஸ்ட் லீக்கான எந்த விதமான அறிகுறியுமே கிடையாது. Maybe in terms of on the speed of the game வேணா பெஸ்ட்னு சொல்லலாம், but ultimately in terms of the referees, நான் வந்து I sometimes நான் ISL பார்த்துட்டு I think can referees get any worse? And I look at the EPL and say ISL பரவாயில்ல போல இருக்குது அப்படின்னு சில வாட்டி நான் விட்டுருக்கேன். அந்த அளவுக்கு வந்து அது வந்து தயவு செஞ்சு நீ ISL பக்கம் போயிடாத. அடுத்து சிட்டியோட டீம்லயே சிட்டி வந்து இந்த ஒரு ஸ்ட்ரெச் ஆஃப் கேம்ஸ் நியூ கேசல் காரபாவ் கப்ல, அதுக்கப்புறம் வுல்வ்ஸ், இப்போ ஆர்சனல், 3 கேம்ல லைப்சிக ஜெயிச்சதுல வந்து அந்த காமன் டினாமினேட்டர் ஜெயிச்சதுலயே தோக்குது ராட்ரியோட பிரசன்ஸ் அண்ட் ஆப்சன்ஸ் தான். சோ இந்த டீம் சிட்டின்ற டீம் வந்து நம்ம ஹைண்ட்சைட்ல பாக்குறோம், பெப் ரொட்டேஷன் பெப் ரூலெட் அப்படின்னு இருந்தாலும் அந்த ஒரு கான்ஸ்டன்டா நம்பர் 6ல இருக்கிறவன் ராட்ரி டீம் ஷீட்ல எட்ரஸ்டன் கோல்ல வர மாதிரி ராட்ரி நம்பர் 6ல வந்து நின்றுடும். சோ இப்போ இந்த 3 கேம் இல்லாம 3மே தோத்தது ராட்ரியோட இம்பார்ட்டன்ஸை டெஃபினட்டா அண்டர்ஸ்கோர் பண்ணுது. அட் தி சேம் டைம் கேடிபில நிறைய இன்ஜுரிஸ் இருக்கு சிட்டியோட ரேங்க்ஸ்ல. ஆர் சிட்டி ஒன் ராட்ரி இன்ஜுரி அவே ஃப்ரம் அ டோட்டல் கொலாப்ஸ். ஆப்வியஸா ஒரு ட்ரிபிள் வின் பண்ண ஒரு ஹேங் ஓவர் இருக்கும், அது இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியுது. If Everton have a higher XG than City at this point in the season, something is definitely not working in City's favor. But அதெல்லாம் விட்டுட்டு is City one Rodri injury away from collapse. At least looking like that அப்படிதான் தெரியுது. ஏன்னா வந்து when I looked at the Arsenal game, I thought City played as if they didn't want to lose. It's like வந்து Emirates வந்திருக்கோம், ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துட்டு போனா போதும், we will just maintain our top of the table position and just not lose our மாதிரி இருந்துச்சு. And வந்து when you look at all of City's success, the main guy has been Rodri. When Rodri is not there, you see the effects. Not just last 3 games. Everyone will go back to the Champions League final where Pep trusted Rodri. அந்த மிடில் பச்சையே தெரியுது. And he's so important. And title winning seasonல
last title season he scored the second equalizer goal, Champions League final winner, and he's basic and replacement பார்த்தா it's very. I don't blame Rico Lewis. He tried. I mean, he didn't play badly to be fair, but he's not Rodri. Let's be totally honest. Correct. அந்த லெவல் வந்து அந்த டாப் ஆஃப் வந்து பச்சையா தெரியுது. Like it's and even going forward, look, Haaland வந்து but last season he backed heavily on basic on De Bruyne services, and in the வாட்டி it's not there. Right. Although they still have good players, I think Boko was good. Phil Foden is there, but he wasn't effective as much as we thought he would be. But overall, positives irukku, but I don't see like a cohesive, like konja destroy na madila City without Rodri. Like midfield wins and loses you games, but Rodri illadadalla it is a stark contrast. And you think that they sold Gundogan, they sold Mahrez. டெஃபினட்டா அந்த ஒரு லைக் செட்டில்டு பிளேயர்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு இந்த நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் உள்ள வரும்போது ஒரு டிரான்சிஷன் ஒரு கிளியர் பிளான் இல்லாத மாதிரி தட் இஸ் மை ஃபீலிங் இப்போ இதை பார்க்கும்போது. அண்ட் இதை ஒரு லார்ஜர் கான்ஸ்பிரசியா கூட பார்க்கலாங்க. இது என்ன இது ஸ்பெப் கைண்ட் ஆஃப் சைனிங் ஆஃப் இதை யூஸ் பண்ணி அவுட்டா வச்சுட்டு கிளம்பிடுவானா, ஆல்ரெடி சிட்டி மேல 1000 கேஸ் இருக்கு, அது எப்போ ஹேமர் ட்ராப் ஆகும்னு தெரியல, அதையும் இதையும் சேர்த்து நான் வந்து அன்றைய கணித்தார் அரவிந்த் அப்படின்ற மாதிரி நான் இன்னைக்கு கணிக்க முடியுமா? Are these things that Pep will eventually seek an out with? He has to. ஏன்னா ஜான் விண்டோல he has to address this. இல்லனா because we don't know with these days injuries வந்து எவ்வளவுன்னு தெரியாது, எப்போ வருவாங்கன்னு தெரியாது. வந்த உடனே they have to get set up to the system again to get back to fitness. அது எவ்வளவு நேரம் ஆகும் தெரியாது. So it's like Jan they have to strengthen, else them doing the fourth beat is going to be hard. Extremely hard. Then today gun to your head, fourth beat முடியுமா முடியாதா அவங்களால? What do you think? ஆமா, நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? Gun to your head, give me an answer அப்படின்னு நான் கேட்டேனா? I think they will somehow manage it. I think they'll somehow manage it. I think they will. They won't be the force they are, but if they somehow City they generally they don't start very quickly. Going to slow the start பண்ணி பார்ப்போம், but once they hit அந்த மார்ச்ல அந்த பட்டன் அழுத்திட்டாலே like February March, if they hit that button, then it's curtains. அப்படியே ஆட்டோ பைலட்ல போற மாதிரியே இருக்கும் அந்த டைம்ல. Yeah, they just know what they are doing ultimately. Exactly. Yeah. Okay. All right. So City, I don't know. எனக்கு வந்து City don't look convincing for me, but நீங்க சொன்ன மாதிரி கடைசியில வந்து அவங்க திருப்பி விடுவாங்க. இப்போ கரண்டா டாப் 2ல இருக்கிற ரெண்டு டீம், இத சொல்லுவேன் நான் எதிர்கூட பார்க்கல after 8 games, டாட்னம் அண்ட் ஆர்சனல். இந்த ரெண்டு டீம்ல வந்து டைட்டில் வின் பண்ற அளவுக்கு யாருக்கு கேலிபர் இருக்குன்னு கேட்கல, பட் இது வரைக்கும் who looked better, who has impressed you the most? அது வந்து and in phases both teams have impressed me because Spurs வந்து you can say 8ல வந்து they have played Man United, they have played Arsenal and they have played Liverpool. Arsenal on the other, you Man United, City, Spurs, and then I think that's all. Top 6 you would have played them. So yeah. So you have played 3 top sides, and Spurs on the like they've not even. City வந்து எப்படி one Rodri injury away, I think Spurs are one Madison injury away. I feel they're one Madison injury away. In Madison, he's not that person who's had an injury-free season in வரைக்கும். பிரீமியர் லீக்ல வந்ததுல இருந்து ஏதாச்சும் ஒரு ஒன் ரீசன் அந்த அதர் போய் படுத்துடணும். இந்த இதுலயுமே ஆர்சனலோட விளையாடும் போது இட் லுக் லைக் ஹி ஹேட் ஹைப்பர் எக்ஸ்டெண்டட் நீ. பார்த்தா அவன் இன்னும் கொஞ்சம் விளையாடிட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு அவனை கொண்டு போய் உட்கார வச்சுட்டாங்க, சப் பண்ணி உட்கார வச்சுட்டாங்க. பட் யா யூர் ரைட், அந்த ஒரு மேடிசன் இன்ஜுரி ரொம்பவே இது டிசாஸ்டர்ஸா இருக்கலாம் ஸ்பர்ஸ்க்கு. பட் அட் தி சேம் டைம் I think so because otherwise கிரியேட்டிவ் அப்படின்னு பார்த்தா யார் இருக்காங்க? யா, பட் அட் தி சேம் டைம் அந்த மேடிசன்ன்ற ஒரு புது வேரியபிள் இந்த ஒரு ஸ்பர்ஸ் டீமுக்குள்ள வந்து ஹாரி கேன் லெஸ் ஸ்பர்ஸ் டீமுக்குள்ள வந்து இவ்வளவு பெரிய கேட்டலிஸ்டா இருக்க முடியும்னு நீ எதிர்பார்த்தீங்களா? I knew you would make an impact because he is definitely a baller. ஏன்னா வந்து I would have happily taken him. Even like last season, even in that Leicester team that was literally going down, அவர் தான் வந்து நான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு
somehow was able to still pull the strings. So வந்து I knew he would make an impact, but not to this. இந்த அளவுக்கு வந்து he would be a big miss. If he misses out, it would be எவ்வளவு பெரிய மிஸ் எதிர்பார்க்கல. He would be a big miss, but not to the extent we expected, to be fair. இன்ட்ரெஸ்டிங். அந்த கோல லூட்டன் டவர் அகைன்ஸ்ட் கிரியேட் பண்ணது எபா அப்படியே லிட்டரலா ஒரு பூடினி மாதிரி திடீர்னு இங்க இருக்கா திடீர்னு அங்க இருக்கா பால் கிராஸ் கோல் என்ன நடந்துச்சீங்க. ஓகே மேடிசன், ஓகே மேடிசன் உங்களுடைய ஃபார்மை நீங்க அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்க, பட் கொஞ்சம் பெஞ்சில் போய் உட்காருங்க ஃபார் ஆர்சனல் சேக். And the next another London team, 3 wins on the trot. Chelsea, இத செல்சியை பத்தி கேட்கிறேன். டேக் த ஃப்ளோர். இது வந்து மொமெண்டம் பில்டிங். இப்போ ஆப்வியஸா இன்டர்நேஷனல் பிரேக் முடிஞ்சு ஒரு பயங்கர டஃப் ரன் ஆஃப் ஃபிக்சர்ஸ் வரப்போகுது செல்சிக்கு. இந்த மொமெண்டம் வந்து எப்படி கேரி பண்ணும்? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் வித் the last 3 gamesல what are some of the biggest positives you are seeing? The momentum எப்படி கேரி ஆகும் நெக்ஸ்ட் the opposite fixtures? I see the team gelling a bit better. Obviously new system, new players, it took time to gel, but it was a matter of somehow making it work. And I think bringing in Cole Palmer has been the biggest positive. Like he has looked amazing, Cole Palmer. And he's one of the reasons we look so good for going forward. Raheem Sterling against Burnley was just unbelievable. Like and I finally saw the Sterling I knew who worked at City and Liverpool, who just ball எடுத்துன்னு அப்படியே just run the defenders. ஒரு வாட்டி 2 வாட்டி பால் லூஸ் பண்ணாலும் பரவாயில்ல, just have a go. ஏன்னா like 3-4 times நடந்தா eventually one time it will somehow work. But it worked for Sterling many times, and like the link up first half was pretty poor against Burnley, but second half we somehow got on the impetus கரெக்டே we got through. I think Caicedo is improving. Like he started slow, but he is improving. And கோல்ஸ்லாம் அடிக்கிறோம். நம்ம ஒரு கோலுக்கே ஐயா தேவமே ஒரு கோல் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கற இதுல இருந்து 2 கோல் அப்புறம் 4 கோல் எப்படா அப்படின்னு கேட்கற அளவுக்கு பண்ணிட்டாங்க. பட் we have started, but ultimately with all due respect it's Fulham and Burnley. True, it is Fulham and Burnley. There was also Brighton in the cup, yeah. But in the game week, I think the biggest swing towards Chelsea's favor the teams that lost or drew are the teams that are above them, and the teams that have won are the teams below them. So apart from Tottenham, Arsenal, and the 3 to number 10 இப்போ number 10 is United, but 9 வரைக்கும் பார்த்தோம்னா எல்லாரும் either loss or draw. And Chelsea-க்கு கீழே இருக்கிற டீம்ஸ்லாம் தான் வின் பண்ணிருக்கு. The Fulhams, வேற Everton, அவ்வளவுதான் அந்த 2 டீம் தான் அவங்க. So again game week wise இது ஒரு very big positive for Chelsea. இன்னொரு எனக்கு as much as நீங்க ஸ்டெர்லிங்க பத்தி சொல்லும்போது எனக்கு another player நான் இந்த கேம் பார்க்கும்போது who stood out was Gallagher. And Gallagher was somebody that I think Chelsea wanted to sell. ரூமர்ஸ்லாம் பார்த்தோம் போவான். இந்த டர்ன் அரவுண்ட் எதிர்பார்த்ததா இந்த டர்ன், அண்ட் இது சஸ்டைனபிளா இல்ல இது ஒரு பர்பிள் பேட்ச், ஒரு ராஷ்வர்ட் மாதிரி ஒரு பர்பிள் பேட்ச்? I still think he shouldn't be a regular starter, because on the Gallagher I see him as a player with sort of limited ability, but a player who's willing to run to the ground every 90 minutes. He's got a fantastic engine and he can cover a lot of space. But ability wise, progressing the ball forward, I don't think it's like there yet. Of course Sterling the ball ported, but I don't think he can be continuous. I'm not sure if he's able to do that. And he has stepped up, definitely. I was one of the players that is like ஒரு நல்ல ஆஃபர் வந்துச்சுனா செல்லுன்னு. But this season he started to show up. Obviously 8 games தான் I'm not going to be this overreaction fan. Gallagher வந்துட்டான், haters எங்கடா போய் ஒளிஞ்சிருக்கீங்க அப்படின்னா சொல்ற அளவுக்கு கிடையாது. Unless he performs throughout the season, I'm going to still have my reservations. Okay. I still have my reservations, but I think he is a key part. Like at least as a squad player, he can definitely make an impact. At least when you want to defend a 1-0 lead, he is the guy for you to help in the midfield. He can break a play, he can
run his socks off and just do the simple things. Okay. இப்போ இருக்கிற another Chelsea question தான். இப்போ இருக்கிற back line has been the consistent back line for about 4 or 5 games or 3 or 4 games now. Chilwell injured ஆகிறதுக்கு just முன்னாடி he got benched. அதுக்கு அப்புறம்ல இருந்து this back line has been kind of the norm. These games and Chilwell வந்தாங்கன்னா will you still continue with this back line because it's been quite stable in the back line. Clean sheet against Brighton, clean sheet against Fulham, இப்போ ஒரு free goal against Burnley, but அது இல்லைன்னா it was very assured defense. So இத நான் என்னோட question Reece James and Chilwell displace பண்ண முடியுமா? James, yes, because we're playing Cucurella is not a right back. Right. Putting makeshift right back is other because like Augusto is out and Reece James is out, and so Reece James he comes in at right back, but Chilwell, I just think, to be honest, I think we just have to look past him. I mean, he's so much injured, and even when he has played the season, he has not looked what he is, and you can't keep a player who's just continuously getting injured game in game out just because overall over panna mudiyum. Even Reece James for that matter. Right. Like the last 3 seasons, how many games has he been out injured? Yes. And if they don't improve, if both of them don't improve my fitness by the end of the season, we have to look past them, to be honest. Interesting. Captain promote on Reece James kuro. Yeah, see, because you have like captain adala or pakkom, ultimately they're a player, and Reece James, he should never have been given the captain's armband, to be fair, because he's so injury prone. And நான் முன்னாடி first உங்ககிட்ட சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன். Last 2 seasons he missed 43 games. Right. Oh, yeah. 43 games. That's 1 season and 5 games. Yes. If you can take in the cup game, actually what season is சொல்லலாம். My God, yeah, that's true. So we cannot keep on it. And pona season Aspilicueta is making his right shift, and then Malagusto one game is sent off, and we now putting Cucurella. So it's high time we look past Reece James, and we have to look for someone who is guaranteed to play at least 30-34 games, because on the season I cannot have Reece James with this injury record, unfortunately. Okay. Last question on Chelsea. In the current standings, now the Chelsea 11th. One win short, draws extra, losses, like United 4 wins, 4 losses, Chelsea 3-3. But United ko Chelsea ko United விட்டுறலாம் இப்போதைக்கு. Chelsea ke top 6 la வரதுக்கு you have United, Palace, Newcastle, West Ham, Brighton ahead of you. In the R, who do you think you will be able to displace? Rather, how easy do you think it's going to be to displace in the team slot to get into number 6 spot or higher than that? I think going by the way United are playing, I think we can, because they are a bit of a rough field, and last minute la Brentford idu pannanga. But other teams we should be able to displace, but given our fixtures, it's going to be hard, especially like for Arsenal, Brentford, then Blackburn in the cup, then Spurs away, City, Newcastle, Brighton, United. Like வரிசையா வருது. அதான் it's so but thankfully we got this thing as a positive, because honestly இதுக்கு அப்புறம் எப்படி after international break both teams will like Chelsea Arsenal the first அன்னைக்கு. So I don't know how that might pan out. We have to just wait and see. But it's simple. We have to start a run. அது ஏன்னா top 4 வாங்கறதுக்கே you have to go on a run of like say like at least like 7 or 8 wins just to get in the top 4. இப்ப நீங்க ஆர்சனலே பாத்தீங்க even the season when you finished 5th, there were periods when you went on a run of extremely good performances and wins. And கடைசில தான் 1 or 2 places you kind of sort of messed up. Title ஜெயிக்கணும்னா you need to win at least 13-14 games in a row, which we saw what Liverpool and City did. Unless we're able to do that, I still remember Conte season when we lost to you lot, we won basically every game until January the 2nd or 3rd, till we lost against Spurs. In the 6th game week the Christmas அப்புறமா we won every game. That is what it takes to win a title for you.
And we have to go on a run. Even if we have to get top 6, we need to win at least 6, 7, 8 games in a row. Okay. And it has to start with Arsenal. Yes, it will be tough, but we are Chelsea Football Club and we have to do it. We cannot just simply say, oh, Arsenal so. Ultimately, we have to keep on doing it. And if at Christmas, we are just about and the 2, 3, 4 points difference within the top 6, then I think we'll definitely shout for top 6, definitely. Okay, so January will tell you. And the obvious next and the little more than half a dozen games in next year. And the மேல இருக்கிற teams பத்தி just பேசிட்டு வந்தோம், but let me extend this question a little bit more. Yeah. Last 2 weeksல பிரைட்டன் லிவர்பூலோட டிரா, அதுக்கு முன்னாடி ஆஸ்டன் வில்லாவோட லாஸ், அண்ட் பிரைட்டன் இப்போ யூரோப்ல விளையாடும் போது ஃபர்ஸ்ட் கேம் யூரோப்ல லாஸ், செகண்ட் கேம் கம்பேக் டிரா. லிவர்பூல் அதேதான், obviously Spurs-ஓட we know what happened, but அந்த win loss படி it's a loss. இந்த வீக்ல பிரைட்டனோட it's a draw. So like the teams ahead of you, same with Aston Villa again, in the week they drew, and Aston Villa are very streaky. அவங்க வின் பண்ணா 3-4 6-1 4-1 அந்த மாதிரி ஜெயிக்கிறாங்க, தோத்தா அதே இதுல தோக்குறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி டீம்ஸ்லாம் ஃபர்ஸ்ட் பிரைட்டன் பிக் எக்ஸ்பெக்டேஷன் உள்ள வந்தாங்க. Seems like in the last 1 month they have not been able to fulfill those expectations. Newcastle அதே மாதிரி draws நிறைய இருக்கு, wins நிறைய இல்ல. Brighton and Newcastle specifically, what are their future outlook looking like? These are 2 clubs that just got promoted to Europe after a very long time. Brighton case la never. So in the Europe இருக்கிறதுனால இது பெரிய இம்பாக்ட் பண்ணுதா? I think it will, at least for Newcastle, because Newcastle, they have started strong in Champions League. PSG has போட்டு நாயடி பேரின்னு அடிச்சானுங்க. என்ன அம்மா போட்டு துவச்சு எடுத்துட்டாங்க PSG போட்டு, and they got a point away at AC Milan, which is a very good start. Yes, but that point I don't know how that point AC Milan gave them. It looked like AC Milan couldn't hit the bright side of a bar. But still Newcastle don't care, they got a point, அவ்வளவுதான், அதான் உங்களுக்கு போதும். And they will be confident of beating even AC Milan at St. James's Park. Kandipa. Yeah. But I think Brighton they might hit up and down, because now they're in Europe, they're not used to playing 2-3 games a week, and I think that might impact them to an extent. And Newcastle kuda like you don't know what to expect. One night they can be good, they can be bad, and it's like up and down. It's very inconsistent, but we basically we have to start putting a series. I keep reiterating 6, 7, 8 wins in a row to get anywhere near the top 6. We have to. And given we have no Europe, we have the best chance. At least till January, because January நம்ம லால FA Cup வருது, அது வரைக்கும் FA Cup வராது. And even in the EFL Cup will once in a month or once in 2-3 weeks அந்த மாதிரி தான் வருது. Yeah. So we have enough time to rest, and even the teams we play, apart from Spurs, everyone has your Spurs and Brentford, obviously. Others have European football to contend with. So there is no excuses for us. Simple as that. Interesting. Okay. Last and for regarding teams above Chelsea, Man United again. I mean, they won 2-1 Brentford, but not convincing at all by any stretch. இது almost ஒரு டீம் மாதிரி ஆயிட்டே இருக்கு week after week. எப்படியோ by the skin of the teeth ஜெயிச்சிட்டாங்க. They have a Rashford problem in my opinion. இது ஒரு இந்த சீசன் போற போக்க பார்த்தா ஒரு டிசாஸ்டர், ட்ரெயின் ரெக் இந்த மேக்கிங் மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? அது Bro and Rashford were dropped for Crystal Palace on the league game. They won convincingly 3-0, and in the other games they have played, they haven't been convincing. Coincidence? I don't think so. Because Bruno and Rashford, I will quote it extend and say they are just overrated. Rashford has been overrated, and based on a purple patch, United gave him that heavy contract. Right. And when you're on a contract and you know you're going to be picked week in, week out, why will you perform? Yes, fair. நான் தான் எக்ஸ்பெக்ட் ஆக போறேனே.
எனக்குதான் 150 பவுண்ட் வரப்போகுது பேங்க் அக்கௌண்ட்ல. நான் எதுக்கு வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும்? And this is where the manager gets in. And even Bruno Fernandes, they recently gave him captaincy and வந்து, but at least they have some bright spots. I think Højlund has started to step up. I think he has looked very good in the games he has been there. Even Arsenal, even though it was an offside goal, there was something. அவன்கிட்ட ஏதோ சரக்கு இருக்கு. Okay. And வந்து, but I think Casemiro is kind of dropped off. I don't know, like வந்து is this just the setting around him or is it just இது வந்து தெரியல. He looks last season ஒரு Casemiro வந்து ட்ராக் பேக்ல அப்படியே ஜாக் பண்ணிட்டு வரான் ஏதோ பார்ட்ல வாக்கிங். ஆமா. And வந்து டிஃபென்சிவ் மிட்ஃபீல்டருக்கான எந்த அறிகுறியுமே இல்ல. ஆமா. And வந்து Bruno and Mount are basically the same players, to be fair. Like Bruno and Mount ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து it does not work. It has to be either one or the other. Right. And வந்து the way Anthony apparently is coming in, அது வந்து வந்தோடனே how will he be just, and he is also one. போறதுக்கு முன்னாடியே ஒட்டு கலட்டல அது என்ன. I mean தெரியல. I mean even their injuries, they have enough injuries to cope up with, but saying that he should still be doing better. Onana வந்து he's been just flapping goals இஷ்டத்துக்கு இருக்கிறாரு. I mean, to be honest, I think they have it correct, but I think, but even saying that we knew that Onana was still a good keeper. I think is it just a bad phase or வந்து இதோ கண்டினியூ ஆகுமான்னு தெரியல. But I don't think வந்து they are I don't think they're in good shape now, but it remains to be seen whether he can turn it around. It's going to be very hard, but we have to just wait and see. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரெயின் ட்ராக் இந்த மேக்கிங் தான் நான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன். If he keeps putting the trust on Bruno and Rashford, then I feel he will sack himself. Ultimately, last in their Champions League group, they blew one goal. I mean, they blew a winning opportunity against Galatasaray, only to end up losing, and they lost Casemiro for the next game. So it's in Premier League very ஷாம்பாலிக்கா இருக்காங்க. டீம் இன் டிசைன் அப்படின்றதுதான் இது. ஓகே, நம்ம அந்த அதே டீம்ல வந்து இன்னும் ஒன் டீம் that I want to touch on வந்து லிவர்பூல். இந்த ஒன் ஆஃப் த இன்ட்ரெஸ்டிங் திங்ஸ் அவங்கள வந்து வச்சு பார்க்கும்போது 8 games they only had one clean sheet against Aston Villa. Aston Villa குப்பை மாதிரி வரான அந்த கேம், that's a different story, but Liverpool seem to be outscoring opponents on their way to the victory. First gameல against Brighton வந்து நல்லா விளையாடி first halfல they had a 2-1 lead, but அதை தக்க வச்சுக்க முடியல. They ended up drawing the game, which very well could have been a loss. I mean, at that point எனக்கு அந்த கேம் வந்து either side loss இருக்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. அவ்வளவு ஓப்பனா இருந்துச்சு கேம். 2-2ல முடிச்சாங்க. My question for you, லிவர்பூலுக்கு சஸ்டைனபிளா லாங் ரன்ல? they are playing Europa League வேற, so Thursday Sunday இருக்க போகுது. லாங் ரன்ல how sustainable is this going to be? Teams outscore பண்ற மாதிரி இருக்கு. கண்டிப்பா இட்ஸ் நாட் சஸ்டைனபிள். ஏன்னா வந்து we saw even in early Jurgen Klopp era, அந்த second third seasonல he was basically outscoring teams. இந்த Coutinho எல்லாரையும் வச்சிருந்த Sturridge, like Salah, they were just Mane, they were just outscoring teams left, right and center. And வந்து and இந்த வாட்டி வந்து எல்லா மேட்ச்லயுமே almost in all matches they're going a goal behind and அங்க இருந்து வந்து இது பண்றாங்க. It's like they have to go behind to wake up அப்படின்னு. And that's not going to work all the time. There are going to be days when your strikers, like some of the keepers, turn into prime Manuel Neuer and save literally everything. There are going to be days like that. So only every time you cannot concede and come back. Although saying that their attack is very good, excellent on attacker, but defensive DM wise, I think they're still lacking. I think வந்து if they can go to Jan and purchase a defensive midfielder and that is one of the main things, because Gravenberch, McAllister, like good players, I'm not saying no, but is that enough to take Liverpool to a title challenge with this team? I don't think so. And they need a team basically, because another defense is also struggling. So and நிறைய injuries are defense like Arnold missed a couple of games.
கொனாட்டே ஒரு 2 கேம் விளையாடினா 3 கேம் படுத்துக்கிறான். விவிடி ரெட் கார்டு நடுவுல. சோ இட்ஸ் பின் அந்த இடத்துலயும் நீங்க சொன்ன அந்த பிரைம் மேனுவல் நாயர் கைண்ட் ஆஃப் கேம். நெக்ஸ்ட் டார்பி வருது, மர்சிசைட் டார்பி அடுத்த கேம் வீக்ல உங்களுக்கு. எவர்டன் படுத்துருவாங்க தெரியும். எவர்டன் வந்து இருக்கிறத பாய வச்சு we know what they're going to do. And yeah, that game could very well be the prime manual lawyer, Pickford manual lawyer மாறுற கேம் இருக்கலாம். Okay, Liverpool, I don't know, எனக்கு வந்து அவங்க கன்வின்சிங்கா இல்ல. Remains to be seen. அவங்க இதுக்கு இந்த டேபிள் I think they'll still somehow finish top 6 தான் எனக்கு தோணுது. They will be in the top 6. Yeah, I think so too. நான் வந்து சீசன் ஸ்டார்டிங்ல செகண்ட் முடிப்பாங்கன்னு நினைச்சேன். பட் இப்போ விளையாடுறத பார்த்தா டாப் 6 is a possibility. Top 6 is probably a very high likely chance because they're scoring a lot of very good. ஆமா. ஓகே, டாப் 6 அப்படின்ற ஆப்போசிட் சைடு ஆஃப் தி ஸ்பெக்ட்ரம்ல இந்த ரெலிகேஷன் டாமினோ அப்படின்னு ஒரு வீக்கு வீக் அதுவும் ஷிஃப்ட் ஆகிட்டே இருக்கு. நான் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு எவர்டன் வந்து அந்த டாமினோல இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேனோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு அவங்க வந்து ஒரு வின்னர்லாம் எடுத்துட்டு மேல போயிட்டே இருக்காங்க. அண்ட் சர்ப்ரைசிங்லி பிரெட்ஃபோர்ட் அப்படின்ற ஒரு டீம் வந்து டாப் ஆஃப் த டேபிள்ல இருக்குன்னு நினைச்சேன். அவங்களால கோல் அடிக்க முடியல, கிளீன் ஷீட்டும் வைக்க முடியல, தோத்துட்டே வராங்க. So they surprisingly find themselves close to the relegation or in the relegation battle at this point. Bournemouth, Sheffield and Burnley, they can't seem to score a goal to save their lives in the teams. At least the Luton Town, Brentford, Everton, Luton Town, Everton at least கொஞ்சம் கோல் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஓபன் பிளேயர்னு காட்டிட்டாங்க. இந்த டாமினோ எப்படி இவ்வளவு நினைக்கிறீங்க at the end of the season? I think the 3 that got promoted will go straight back down. So Luton Town, Burnley and Sheffield United. I think they are at least Luton and Sheffield தெரியுது. Burnley ஆச்சு கொஞ்சம் at least I thought that they started decently, but வந்து வின்சென்ட் கம்பெனி வந்து ஒத்தக்கால நிக்கிறாரு. நான் சாம்பியன்ஷிப் ஆடின டிக்கெட் டாக்கா தான் இங்கே ஆடுவேன்னு. அதெல்லாம் வேலைக்கே ஆகாது. ஃபர்ஸ்ட் கேம் சிட்டியோட ட்ரை பண்ணாரு, ஓகே, அப்பயாவது வந்து he should have learned, but வந்து அந்த அட்டாக்கிங் தான் பண்ணுன்னு ஒத்த காலம் நிக்கிறாரு. அண்ட் unless he changes, I know it's only 8 games, but unless he changes his style, at least he has a plan B and has a pragmatic side, I don't think they will be able to survive. Yeah, and அதுக்கு ஏத்த பிளேயர்ஸ் கூட இல்ல அவங்க கிட்ட. கொஞ்சம் வச்சிருக்காங்க, அந்த பாவம் அவங்களால 60 நிமிஷத்துக்கு மேல ஓட கூட முடிய மாட்டேங்குது. ஆமா, they அப்படியே completely gassed. இத்தனைக்கும் they played last season, they played 42 games in the championship and on the 42 games, and how are they getting gassed out in the Premier League is interesting. Okay, இன்னொரு லைக் இது வந்து ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட். இது வரைக்கும் ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் அவங்க ஸ்ட்ரைக்கர் யாரு அப்படின்னு கூட எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. 6 கோல் ஸ்கோர் பண்ணிருக்காங்க. ஐ திங்க் அதுல 1 ஓன் கோல் நினைக்கிறேன். ஆண்டனி ராபின்சன் ஸ்கோர் பண்ணது. சோ 5 கோல்ஸ் தான் ஸ்கோர் பண்ணிருக்காங்க 8 கேம்ஸ்ல. அதுவும் ஒரு டிசாஸ்டர் மாதிரிதான். லைக் at this point எந்த டீம் அவங்கள போய் மீட் பண்ணாலும் given 3 points வச்சிரலாமா? Yeah, I mean they have only one draw out of 8 games, is it all right? So அது வந்து it's ரொம்ப இதுவா இருக்கு. I think I don't see any I mean apart from the Spurs game where they dragged it to the last minute, like I'm not really sure what I see in Sheffield United to think okay இவங்க இது பண்ணுவாங்கன்னு. Okay, all right. So relegation domino, promote ஆன 3 டீம் கீழ போறாங்க. Bournemouth somehow escape ஆவறாங்க அப்படினு சொல்றீங்க. I think they'll escape. Bournemouth தப்பிச்சிடுவாங்க எப்படியோ. and எவர்டனோட விளையாண்ட Bournemouth பார்த்தா அவங்க துண்டக்கானும் ஓடிக்கிட்டு இருக்காங்க பிச்சில. என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல யாருக்கும். அப்படி இருக்கு அந்த டீமை பார்க்கறதுக்கு. Okay, I will go to the game week ஓட highlighting part, team of the week and goal of the week. So team of the weekல வந்து who do you think mainstays அப்படினா இந்த team of the weekல யாரெல்லாம் எடுத்துட்டு வருவீங்க? வில்லியம் சலிபா 100%. மேன் வந்து ஹாலண்ட வந்து பாக்கெட்ல மட்டும் வைக்கல, பாக்கெட்ல போட்டு சாவியை தூக்கி வெளியே தூக்கி போட்டாரு. அந்த அளவுக்கு he is
he's just Rolls Royce of a defender. I mean, he's just amazing. Saliba, Declan Rice was amazing. He like 105 million totally worth it in my opinion. Like Declan Rice is we know he's a great player, but this is the time he has to step it up and prove him he's a world class player, because we all know that he was too good for West Ham anyway. And then he has to prove that he can take the next step up. Another one is Scott McTominay. Just for that 2 goals. Yeah. You have to. Panita Ano. The cameo-காக. ஆமா, அதுக்காண்டி ஏன்னா he could have I can go to the extent of saying he could have saved 10x job for an extra 2 weeks or so. Probably. And இது probably first time அந்த ஒரு 8-minute cameo is earning somebody team of the week அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஆமா, கண்டிப்பா. இத்தனைக்கும் ஒரு அசிஸ்ட் ஹாரி மெக்வயர் அசிஸ்ட், ஸ்காட் மெக்டாமினே கோலுங்க. இதெல்லாம் எழுதி செதுக்கி வைக்கணும். அந்த ஒரு கல்வெட்டுல செதுக்கி வைக்கணும் ஊர்னா. அதுக்கப்புறம் ரஹீம் ஸ்டார்லிங் for his performance against Burnley, I think he was outstanding. Mohamed Salah, I think Mohamed Salah, you cannot just you have to just accept it. Yes. இவங்களா கண்டிப்பா மெயின் ஸ்டேஸ், மத்தவங்களா you can have an argument. Okay, I would have Isaac number 9. He had a good game. Okay. Brace இவங்களோட okay, then Isaac, yes, brace நால. And அதே நியூகாசலோட Kieran Trippier, one of the goal scorers, splendid assist, and he dictated play complete full. I can maybe defense. Let me add this guy, Van der Ven. I think Van der Ven has been a very good signing for Spurs. Yes, agreed. Yes, that's also he only goal scorer aanga. And at the the number 10 position, I think I will put in Madison. 10-man Spurs team வந்து முதுகுல தூக்கி போட்டு உப்பு மூட்டை தூக்கி போற மாதிரி 10-man Spurs சும்மா பிச்சைக்கார இவன் ஸ்விமிங் பூலா இப்படியா டைவ் அடிப்ப. அதான் knowing you're on a yellow card, இவ்ளோ கேவலமா மட்டமா க்ளீன் ஷீட் வச்சது 1 2 3 டீம் 4 டீம் க்ளீன் ஷீட் வச்சிருக்காங்க. which goalkeeper would you give that to? I think we can make a Sam Johnston, because he made a few saves in the புரியல. He had a really good game. Yeah, so maybe you can put Sam Johnston. I would say you can put David Raya, but David Raya, he had nothing to do. First ஒரு 30 நிமிஷத்துல how City did not go 3 goals up அப்படின்றது ஒரு கேஸ் ஸ்டடி மாதிரி எழுதணும். டேவிட் ராயா நேத்தராக்கே ஓபன் மிஸ். என்ன சார் பண்றீங்க? பால கால்ல வச்சிட்டு பாஸ் பண்ணுங்க சார். அந்த மாதிரி ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ். ஆமா, he almost gave away a goal வேற Phil Foden. அது மறந்துட்டேன் நான். kind of like ரொம்ப நேரம் பால் வச்சுனே like he was delaying a few times, but I think Sam Johnston கொடுக்கலாம். He was good for Palace. All right, okay, so அதுதான் எங்க team of the week. It's ஒரு jugalbandi of people from different clubs at the very கண்டிப்பா goal of the week அப்படினா what do you give me 3 goals of the week and standing out 3 goals of the week. நீ ஃபேனா நிறைய பார்க்கவே இல்ல, so I can't really judge to be fair, but one of the goals of the week, just for that impact, I would say Scott McTominay. I mean, it's not a screamer, but given the situation that they are in, I think this win could be a galvanizer. You never know. I mean, could be. You can say Brentford moving from 11th to 9th place, but one win can do you a lot of wonders. Fair. If they somehow start a run, this could be a catalyst for one of them. Okay. இந்த கோல் பாத்தீங்களா? ஃபுல்ஹாம் ஷெஃபீல்ட்ல ஃபுல்ஹாமோட செகண்ட் கோல் கேனி அடிப்பான். நான் actually நான் பார்க்கவே இல்ல. I missed out most of the things because of like and didn't even see, so it was a really good goal. We should go back and watch it. அந்த கோல்
எங்கேயோ பின்னாடில இருந்து சும்மா தூக்கி விடுவான். கரெக்டா டாப் ஆஃப் த இதுல பட்டு உள்ள போகும். அதே மாதிரி ஒரு கோல் வாஸ் எவர்டன் போனமட்ல. எவர்டனோட செகண்ட் கோல், ஜாக் ஹாரிசன், new loan signing from Leeds. You could put him in the team of the week also, I think. You could argue. Yeah. And அவனும் ஒரு வாலி எங்கேயோ பாக்ஸுக்கு வெளில இருந்து, to be fair, it was an open goal at that point, but அந்த வாலி to get that accuracy, unbelievable. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் that was my goal of the week. Apart from the McTominay winner, that was my goal of the week. Okay. Alright. அதோட I think we are coming close to this game week review. நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான திங்ஸ் எல்லாம் நடந்துச்சு இந்த கேம் வீக்ல. ஸோ நெக்ஸ்ட் கேம் வீக்ல பாக்குறதுக்கு ஐ எம் வெரி எக்ஸைட்டட். நடுவில் இன்டர்நேஷனல் பிரேக் இருக்கு. இது இந்த டைம்ல தான் நான் வந்து வீட்டில் இருக்கவங்களாம் எப்படி இருக்கு நான் விசாரிக்கிறேன். ஸோ வித் தட் செட், நீங்க இங்கிலாந்து ஃபேன்ஸா தப்பி தவறி இருந்தீங்கன்னா பண்ண முடியாது. அதுதான் நீ இங்கிலாந்து கேம்ஸ் ஏதாவது are you doing any live viewing? இல்ல நான் வந்து I think there is a Chelsea women's game on next Saturday. I think I'll do for that because that is the only game I think. There is no Premier League, there is no ISL, so that is one WSL game is only on, so probably I'll do that. Okay. So yeah, international பாத பெருசா எதுவும் இல்லைங்க. I mean not really. So yeah. Okay, all right. So but anyway, India Pakistanuங்க அதாங்க first importance. That is true. India Pakistanuக்கு live watch along பண்றீங்களா? Watch along இல்ல, மேபி போஸ்ட் இத பண்ணுவேன். காலகட்டத்தில் 3 மணிக்கு எந்திரிச்சு பார்க்கவே. ஃபுட்பாலுக்கு எந்திரிச்சு நம்ம கிரிக்கெட்டுக்கு எந்திரிச்சு வைக்கிறானுங்க அமெரிக்காக்காரங்க. இல்ல அதுதான் கொஞ்சம் இதுவா இருக்கு. டே நைட்டா பண்ணிருக்காங்க. பட் ஃபுல் டே கேம் வாட்ச். இல்ல டே நைட் தான். I mean India obviously the game is happening in India, so obviously கொஞ்சம் இது பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். But still I'm sorry, day night and full night game வைக்கலாம். It's a 50-hour game, so yeah, makes sense. I guess so. Yeah, world only revolves around United States and politics in India. Okay, அத்துடன் இந்த தமிழ் செய்திகள் நிறைவடைந்தது. Thank you so much again, Prasanna, for coming. கண்டிப்பா Great having you. நம்ம வந்து meet you again soon. இந்த எபிசோட் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. And நாங்க பேசுனதுல என்னெல்லாம் you agree with, you disagree with, comments போடுங்க. And we'll see you again 2 weeks from now with another review of the game week. Until then, bye from Arvind.